Hi friends, my name is Rohan Chandra. In this video, we are presenting three important pieces of useful information for all investors. Topic number 1, Nifty fell by 2.5% even after 1% recovery on Friday. In spite of the last 1 week being very negative for Indian and global stock markets, not all stocks gave negative returns. In technical analysis, it is believed that stocks that do not fall much or do not fall when other stocks are falling have a higher probability of rising when markets recover. The following are some stocks which gave positive returns in spite of overall market weakness. Number 1, Axis Bank 2.3% positive returns in last 1 week, HCL Technologies 0.8%, Coal India 0.5%, Trent 4.2%, Shriram Finance 3.1%, Canara Bank 3.1%, Muthoot Finance 1.5%, Interglobe Aviation 1.3%, and then SBI Cards 0.6%, PNB 1.3%, Balkrishna Industries 2.3%, Voltas 2%, JSW Energy 1.5%, Tata Elxsi 0.5%, Alchem Labs 2.5%. ಈಗ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಫ್ರೀ ವೆಬಿನಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಷಯ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಭಾನುವಾರ 29ನೇ ತಾರೀಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30ರಿಂದ 12:45 ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುವಂತ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಲಗಿರುವಾಗ ಪಡೆಯುವಂತ ಹಣ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವ ಹಣ. ಯಾರಿಗೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲೋ ಅವರು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಗಲು ಇರುಳು. ಅದರ ಬದಲು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹಣ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಸೀಟುಗಳು ನಿಯಮಿತ, ಮೊದಲ 150 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಬೇಸಿಸ್. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಷಯವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದ್ದು, ಹೌ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 50,000 1 ಲಕ್ಷ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಲೈಫಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಉದ್ಭವ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ವೆಬಿನಾರಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಮತ್ತೆ ಹ್ಯೂಜ್ ವೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವೆಬಿನಾರಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ. ಸಕ್ಸಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ, ಹೆಸರು, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ವೆಬಿನಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಹಳ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಭಾನುವಾರ ಬರ್ತೀರಿ, ಈ ವೆಬಿನಾರ್ನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Topic number 2, NSE and BSE have announced that the 1-hour special MOA Trading will happen on 12th November, Sunday, between 6:15 and 7:15 pm. The pre-market session on that day will be between 6 pm and 6:15 pm. Diwali is considered to be an auspicious time to commence any new venture. Investors are believed to enjoy the good benefits from trading on MOA session throughout the following year. Historical data suggests that investors have had positive returns on MOA trading day in 7 out of the 10 previous MOA trading days. The stock exchanges will remain closed on November 14th, Tuesday, for Diwali. Topic number 3, Reliance Industries quarterly results. The results were announced yesterday evening. Sales for July to September 2022, 2,29,409 crores. July to September 2023, 2,31,886 crores, 1% higher. Net profit 15,512 crores has become 19,878 crores, so 28% higher. Reliance Industries last 5 quarters financials are put, you can read it along with me. Sales 2,29,409 crores, then 2,17,164 crores, then 2,12,945 crores, then 2,07,559 crores, and then 2,31,886 crores. Net profit 15,512 crores, 17,806 crores, 21,327 crores, 18,258 crores, and then 19,878 crores. Now the performance of various segments.
Oil to chemical 1,59,671 crores July to September 2022. This time 1,47,988 crores, so 7% fall. Oil to gas 71% rise. Retail segment 19% rise. Digital services revenue increased by 10% and others minus 8%. Overall, good results for the company in this quarter. It was above analysts' expectations. The results were announced after market hours on Friday, and hence the shares will react to the results on Monday. Reliance shares went up by 1.77% on Friday, along with a positive trend of the overall market. In the last 1 year, Reliance Industries share price has fallen by 2% compared to Nifty, which has gone up by 7%. Reliance Industries have approved the appointment of Isha Ambani, Akash Ambani and Anant Ambani as non-executive directors. Slowly, the children of Mukesh Ambani have been involved in the business, and in a few years, they will take over the business from their father. Stock prices: 52-week high of Reliance 2632, 52-week low 2000, current price 2266. For an investor, 1-year returns minus 2%, 5-year returns 18% per annum, 10-year returns 19% per annum. If you like this video, please click the like button and mention in the comment section, are you interested in investing on MOA Trading Day? If yes, then type yes in the comment section, otherwise type no. Thank you for watching this video. Bye bye and all the best.